اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين This video will teach you the basics of wudu, ablution and salat, prayer. Wudu is the purification of the body made before prayer. It is required before prayer if one of the following has occurred: breaking wind, going to the toilet, deep sleep, significant bleeding or sexual activity. In the case of sexual discharge, ghusl, full body ablution is required. As a mercy from Allah, a woman experiencing her menstrual cycle should not pray during this time. The intention for purification must be made from the heart, and we begin wudu by saying Bismillah. the hands must be washed first. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.